nawabe ya Elijah Elijah la nawabe ila nawabe ya Elijah Elijah la nawabe nawabe ya Elijah Elijah la nawabe Elijah nawabe. Rabbi yakase yo the memory yon ebibi ndwomfo ha obohu yandwom na ide kanya ne yan ho amen yo makofo ebibi ndwom obohu yandwom kama yo Rabbi yakase Somafo Agadaba Yansu ya dodo besiano Somafa Agadaba Yansu ya dodo besiano Agadaba Oyamino Somafa Agadaba Yansu ya dodo besiano Somafa Agadaba Yansu ya dodo besiano Adada Somafo Adada Yansu Adada Beshu Adada Yansu Adada Beshu Asasi Adada Somafo Adada Yansu Adada Beshu
Yes, yeah, the Bessio. It's my crime, so my I feel so my head. Shishama Kwemo, Namuso my Shishama Kwemo, I feel so my head. I feel all the best of what to man. Sakali Bobo man, some motor to man, some mobile man. Shishama Kwemo, I feel so my head. Jejama Kwema, I feel so my head. Oh, Jejama Kwema, I feel so my head. Yeah, Jejama Kwema, I feel so my head. Yeah, Jejama Kwema. I feel so my head. Yo. Shema Kwema, I feel so my head. Yeah, Shema Kwema. I feel so my head. Yeah, Jama Kwemo. I feel so my head. Oh, Jama Kwemo. I feel so my head.
me Somafo na we are awe ani papa na no yo yi oye kese obiala yi wa yin se nsa na djuma ya wanwa awanwa djuma kuti na ya ayari sa sha nsa ma me ja no yo wanwa he la he awa wani awa wani awa wani Somafo we are awe ni ayakase ampa amen Rabbi yakase yo I am a calm the dem Rabbi yakase yo e bibin dwom no kwalin sunsum tem sunsum we bibin dwom papa Rabbi yakase Rabbi yakase asumdio amen odia bukase no wa ba oni Nyame Somafo Yawoh ono na okasa na akoma sutoyem odofo say Nyame Somafo Yawoh nende izi oyehu woso izi oyehu wase izi sheyasi ni narama izi ni Nyame Somafo Yawoh odofo alite wo hawo tene Wama nutine ukadana tine Papa bada Nyame Somafo Yawoh na obapapa odefuolo amen amen odu ya fokase waba Onya Venesma Okasama akuma troye drofo tinunya Somafo odu yefo kesi waba ono ne unya Somafo Okasama akuma troye drofo utinunya Somafo Dimbia aye huwa asoro Dimbia aye huwa ase ashe yase yena lama drofo tinunya Somafo akana kwenti ye wawa akana kwenti ye wawa akana kwenti ye wawa akana kwenti ye wawa
Nyame no Somafo. Somafo. Nyame no Somafo. Mapo manedo de kan kudra hime. Nyame no Somafo. Somafo. Nyame no Somafo. Mapo manedo de kan kudra hime. Nyame no Somafo. Somafo. Nyame no Somafo. Mapo manedo de kan kudra hime. Elijah kasa. Shilo kasa. Asomdwehin kasa. Asasura kasa. Atemodewura kasa. Akanane. Nyame no Somafo yaw. Ahene mo hene ewura mo ewurade. Nyansa ne mfitaase Nyame no Somafo yaw. Ajefo kronkron. Papa kasa na womba ya so na yeriteu. Kaso okunene kaso osabarimbe kaso ya so yeritewo edom kunim kaso okunini kaso idombarimbe kaso ya so yeritewo edom kunim kaso amani yina montadi abodi yina ramontadi abodi yina niurole kasa na menteno ya so yeritewo edom kunim kaso amani ina montadi na bodi ina ramontadi abodi ina niurore kasa na menteno ya so yeritewo edom kunim kaso okasada yaminibe wa mane kasada okasada yene jifa wa mane kasada debiara okasada da wa mon kasada ampa 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 okasada da wa mon kasada okasada yaminibe wa mane kasada okasada yene jifa wa mane kasada bebiara okasada da wa mon kasada ampa okasada da wa mon kasada
Ampa okasada da wamon kasada Ampa okasada da wamon kasada Ampa okasada da wamon kasada Ampa okasada da wamon kasada Ampa okasada da wamon kasada Elijah wabe okasada da wamonka Elijah wabe okasada da wamonka Shiro na wabe okasada da wamonka Shiro na wabe okasada da wam Asomoje hene na wabe okasada da wam Asomoje hene na wabe okasada da wam Asasini ra na wabe okasada da wam Asasini ra na wabe okasada da wam Atemode ra na wabe okasada da wam Atemode ra na wabe okasada da wamonka Rabini henaba okasada da wamonka Rabini henaba okasada da wam Nyame Somafo dabo okasada da wam Nyame Somafo dabe ya okasada da wamonka wama ohawonkwe okasada da wamonka wama ohawonkwe okasada da wamonka wama ounkwe okasada da wamonka wama ounkwe okasada da wamonka wama yitayinkwe okasada da wamonka wama yitayinkwe okasada da wamonka Elijah na wabe okasada da wamonka Elijah na wabe okasada da wamonka Shiro na wabe okasada da wamonka Shiro na wabe okasada da wamonka Somoje hene na wabe okasada da wam Asomoje hene na wabe okasada da waman kasada Rabbi yakase asumjiyo Yo, the member Yokosaya, that's the Kase, Yadama, I was in the I'm not my unit in the year, or here to the year, this is a better see, I said, Yamiana, you're the memory of opening of this month, your wapa. I was saying, Rabbi, I was in there, watching some of the brain, my men of Papano, the animal I got for the memory to come to the job, the moon, the job, able to fall. As Rabbi, I was saying, and the Omay and Tiasi, Abma. And some of the Batasi, Rabbi Akase, and San of Bring and this month your women who are Cassa, the thread of the tree. My papa who phone was Bodum, and I want to be or Flower or Ekati Gana class or a piece of some men who reach and us or Cassa, the thread Yanti Cassa, one tension in Biara. The Jamati Lamy Mayaya, the Namas, Rabbi Akase. Amen. Amen. Energy. 1 minute. Asum jenka hon. Amen. Na sika senka bosu ya nkokwa na wasu metumo kase aba omeme de obade na omeyi na waye na sonman. Adam ehmo boro kasa awoma omeyi ti na bobo ponti si aba. Abasu ya nkokwa nti na eno kwesi eja ade na atumko
I'm going to awesome say amen, hallelujah. Amen. Hallelujah. I am a son, natural sinning. Omi I am a son, my only Omaya, Impa Womina, Bom Kusuami. I will get the one to a chapel. The mamma, no, I am son. Everyone you are mere basa, Manahu, the other son beggar, or may basaramu. Now, a mere basa, or some the last of Pina, Wokum, and Sana, when I remember what I change as a mother. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui a envoyé sa grande puissance sur cette terre pour transformer cette nation en une nation religieuse. L'Éternel est digne et il a raison pour laquelle il a accompli la prophétie qu'il a faite à nos aïeux. Que sa volonté soit faite. Amen. Alléluia. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit que lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque le peuple de cette nation entière, avec la même voix et la même foi, adore le monothéisme Dieu. Son éminence continue et il nous dit que l'Éternel décida de choisir 3 nations, donc il enverra sa religion afin que quiconque puisse y avoir accès à la religion des 3 nations puisse avoir le royaume des cieux le jour du jugement. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo is the one giving the teachings to us. He began by saying that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. So due to his greatest mercies he has on the nation that has fulfilled his oldest promise. So the Most High God is righteous and his ways are unchangeable, and that God, the creator of all things, shall be done as the word says. Amen. Hallelujah, he said. And again, he explained to us that when he says the nation is changing to become God-worshipping nation, this is what it means. And that the nation that is called God-worshipping nation is a nation that all its inhabitants come together. They worship one God. Their principle of worshiping God is one. Their way of life is one. And this is a nation we call God-worshipping nation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the Most High God appointed 3 nations that is putting his religion into these 3 nations. And the religion is placing in the 3 nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. I'm there 1924. Yankopɔn no som awɔ ɔman ɛbaasam no wɔnse. Yankopɔn no ankasa som awɔ ɔman ɛbaasam wɔ wiase nyinaa. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then na Israel to come Israel. Ɔyɛ Assyria ho ɔtɛn ɛbaasa. Ayɛnhyira wɔ asase fifiri ɛsɛnte. Dɔm ewurase ɛhyɛ ho. Ɛhyira ka ne ma Israel. Na mesan edwuma Assyria. Israel. Ɔman ɛbaasam ɔne Israel. Israel na ɔyɛ Assyria. Na kyerɛkyerɛm obi bɛyɛ Israel. Ɔka Misraim ɔne ɛnɛ Arabia. Ɔka Assyria ɔne ɛnɛ Ghana. Nti Yankopɔn nso Moses wɔn ɔsom kɔ Israel. Ama hɔ wɔma ɛhyɛn ɔso ɔkɔhwɛ Muhammad ɛno hyɛn ɔso bɛka. Ama na wɔma ɔsom ɔkɔ Mecca. Na mmiri apɛ ne Yankopɔn nso ɛdu Ghana. Ɛnna ɔde akyi na ɛwɔ mi apɛ ne Yankopɔn nso ɛdu Ghana ha. Zana mugumi na Yankopɔn ɔyɛ mo hwɛ. Ɔyɛ mpra nkɔtɔ na wɔde wɔadwen. Ɔyɛ na mmedi akyi. Ɛwɔ nsɛnkyerɛde ɔyɛ dɛ ahoma yɛre na mma abrabɔ sɛ ahɔ pii ogu mu do kyerɛ Yankopɔn no so na bi Ghana ha koraa. Apɛ ne Yankopɔn no so aba. Dɛdɛm nti mpa bi na ɔpɛ dɛ ne ho kyerɛ asase do ha na asebɔ dɛ ɔyɛ ahema mu kwan. Asoro ɔsi mmera ɔre otwam na ɔbɛ Yankopɔn no so mu sana. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que notre nation ou partout dans le monde entier, l'Éternel choisit 3 nations, donc il envoie sa religion. Et il nous dit que c'est dans ces 3 religions donc l'homme pourra avoir le royaume des cieux. Là où on était auparavant, Dieu ne connaît rien de tout cela. Alors ces 3 nations, donc l'Éternel a décidé de choisir. Il a fait méditer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, le verset 4 à 25, là où ils ont médité la parole de Dieu. Et voici les 3 pompées dont l'Éternel a eu à choisir. Il y a l'Israël, il y a Syrie et il y a la Syrie. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit lorsqu'on parle d'Israël, tout le monde connaît l'Israël actuel. Et lorsqu'on parle de Syrie, voici la signification de Syrie. C'est la terre dont les Arabes occupent, dont son nom est l'Arabie Saoudite. Et il nous dit lorsqu'on parle de la Syrie, c'est la terre dont les Arabes occupent. Alors nous parlons de notre nation. Nous dit que c'est maintenant que la religion dont l'Éternel
a eu à parler que cela est arrivé au Ghana. Sinon, là où on était auparavant, tout cela, l'Éternel n'a pas l'idée. Raison pour laquelle l'Éternel a envoyé Moïse au niveau de l'Israël et il a envoyé la religion et la sainte écriture de l'Éternel. Et c'est ainsi aussi qu'il a envoyé le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite, donc il a envoyé la religion de l'Éternel et aussi la sainte écriture. C'est maintenant que la religion de l'Éternel qu'il avait produit, envoyée dans notre nation, que la Syrie, est arrivée au niveau de Ghana, donc son nom est Assoumié Djoukoumsou. Alors, il est obligatoire que toute personne qui mérite avoir la paix et toute personne qui mérite avoir le salut et aussi avoir le royaume des cieux lorsqu'il mourra, il faudrait qu'il se mette dans la religion de l'Éternel. Car là où vous étiez auparavant, l'Éternel n'a pas d'idée de cela, même que c'est l'homme qui se sont assis et qui ont créé les églises et nous sommes dedans. Raison pour laquelle nous sommes toujours malades et souffrants. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue with the teachings. Then he explained to us that God's true religion or his true way of life exists in 3 places in the entire world. And that is what is given unto us. He said there are only 3 nations that hold a true way of life with the Most High. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said the scripture should be read to us as reference to these 3 nations that are holding the true way of life or the religion of the Most High. It was read in Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25, mentioning that the 3 nations are Israel, Mizraim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said, yes, these are the 3 nations. And that Israel, as has been mentioned, he said it is Israel we know. But Mizraim, as has been mentioned, is the land we call today Saudi Arabia. Then Assyria, at the time of this prophecy, are the people called the Akans. It's the same Akans who migrated and have resettled in a nation called Ghana. So if it's splitting the 3 nations today, it is Israel, Saudi Arabia, and Ghana. So for that reason, the Most High God have sent Moses. He gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, was also given a religion and a book which he took to the people of Arabia, and that is the people of Mizraim. It is not the turn of the people of Ghana. And that is the reason it is this time that God's true religion or his true way of life have reached the nation Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said that all that we belong to and we claim to be worshiping God, he said God had no knowledge about it. And that is the reason we continue to force signals and the signs that will help us to realize that God had no knowledge about it is the diseases and the ailment upon the lives of people in the nation. Then again, the rise of death rate in the nation. It is a signal for us to know that God had no knowledge about the form of worship we have put ourselves into. And so it is this time that God's true religion or his true way of life have reached the nation Ghana, called us in Tusum. And anyone who will to have a peaceful and a comfortable life and also to attain salvation, we ought to stop whatever form of worship we belong to and come into the true religion of the Most High. Amen. The Wapa Addison Mayna on a Nahiman. Well, some Nahiman open upon 17. But we are crying all the candle, Bayin Padre, the impact on Pansa near Ibudiaba. So I wanted to see her, and I will be all year. There's a common summer Chababan and Ibudiaban now. No, about some Wabaya went here some now. The edges there would be a banana, one can say on one board. The more of Sushmi, opposite Yassi, Sabredo, Bar. Larger bar, Bokum Bar, Pompon. Impa, a hundred donut, or ya a pompo. So now, Huma would have a soon of Popum Gatra. A be about some snow on I had a supper with Yassi. That Impum makes you bar. You don't snap what you it's in a Chumuchua, no matter. About some, and I'm never who be no other Sakanary, Canada to me, Canada yellowy, Canada bluey, Canada pitay, Canada as we can come. There's master woman, you will Canada Bella so Diado. Then I ask you, the whom what a moment of mother. It's a missing someone or the man son. It is a Bruno Saya,
Mamma, what are you going to do? Baba, one man, what you can do, what do you wait, man? Why would you know what I want to man? Obi use to tuntum, it will tuma about home. Obi use to go, it will tuma about home. You know, some Casapa say, yes, no. Never would have been one, would have was one. Now, one about couldn't feel, no, where you would have been so about them. Or the curiosity. That I was sharing them, you know, we are dancing with our no, what the bed. You know, you papa. Another 7. Another 7. Other water incense. So the message, the time I drive, so the message, now after all, them, I was so. Or people, why you ought to be one of them, why not the girl ought to know one pa, soon so. As we get home. Eyina abosunsun kasapa we jewiase anu san mrebran yo homa we sinsan wo pesunsun odun san ku homa wo pesunsun homa we is lavender wo pesunsun bi bira wo ye bira sunsun jalo na bayne ne hu na to we fu no wato bayne ne hu na to we fu no wato eti le wiase pe na wo to eguru a wo ye le eyina abosunsun papa a orias. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo dit que auparavant, lorsque Satan fut venu sur cette terre, voici la décision qui fut donnée. Comment est-ce qu'il va s'arranger pour attirer tout le monde envers lui et il va les envoyer dans son royaume. Le royaume du démon, son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo dit que son nom c'est l'enfer et c'est là-bas qu'il y a le feu. Alors voici ce qu'il a attiré les humains et il les a dit de fabriquer des statuettes, de fabriquer des poupées, de fabriquer des idoles. Et quand c'est ainsi, et que tu te prosternes, tu demandes, tu fais tes vœux, tu vas voir que l'esprit du démon vient et il accomplit tes vœux. Quand c'est ainsi, tu te dis donc que tu as réussi. Et quand c'est ainsi, c'est une manière d'adorer le diable sans le savoir. Il nous dit aujourd'hui, il y a pleinement beaucoup de personnes. Dans le temps, puis on fait cela, et le temps l'Éternel envoya celui-là qui est venu détruire la race de Baal. Et ce sont ces personnes-là qui étaient des féticheurs. Et malgré qu'il a eu à détruire plus de 400 et quelques personnes, et ces esprits sont restés toujours. Aujourd'hui, c'est ça qui a pris le monde entier. C'est ce qui est en train de dominer dans le monde entier. Et quand tu vas dans certains cours, il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à adorer les statuettes, mais qui allument certaines bougies. Et aujourd'hui, quand tu vas, on te dit qu'il faut allumer la bougie bleue, il faut allumer le rouge, il faut allumer le vert ou le jaune. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi nous dit, quand tu allumes la bougie bleue, c'est comme si tu es en train d'évoquer l'esprit, donc on appelle l'esprit de sirène, donc dans notre langue jargon, on dit les mamies waka. Et tu vas voir que la bougie noire, elle aussi, elle a son esprit qu'elle attire. Aujourd'hui, tu vas aller, il y a certaines personnes qui ont fait des hôtels dans leur maison. Et dans les hôtels, c'est là-bas qu'ils s'en vont s'asseoir pour prier. Ils ont certains, comment on appelle, parfums. Ils prennent de l'huile, ils prennent le parfum et ils invoquent des esprits. Le parfum que tu es en train de verser ou le parfum que tu es en train d'utiliser, il y a des esprits qui vont se connecter à toi. Et bientôt, les esprits vont commencer à te fatiguer. Raison pour laquelle nous souffrons. Ici, il y a des gens qui vont juste là à allumer une licence. Or, quand tu allumes l'essence, on te dit qu'il faut allumer à 7 heures dans ta maison. Tu te dis non que tu es en train de te soigner ou tu es en train de te sauver. Mais pendant que tu allumes cette chose-là, tu vas voir que ça attire des esprits envers toi. Et ces esprits que tu es en train d'attirer, c'est le diable que tu es en train d'adorer, c'est le démon que tu es en train d'adorer. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi nous dit que c'est ce qui applique partout dans le monde entier. C'est ce qui est en train de dominer partout dans le monde entier. Mais tu fais cela, tu ne sais pas que c'est le diable que tu es en train d'adorer. Comment est-ce que tu pourras savoir que c'est une alliance ou c'est un pacte que tu as tissé avec le démon? Raison pour laquelle nous souffrons, raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes-là. C'est le diable que nous adorons que nous ne savons pas. C'est le diable que nous sommes en train d'adorer. Il faudrait que tu te retires de cela pour pouvoir t'attacher à l'Éternel. Si tu ne te retires pas de cela, c'est le démon que tu vas suivre aller en enfer. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue with the teachings. He explained to us that yes,
The devil has his or her kingdom on earth, and that is where we call the hellfire. And the people that he win into his kingdom are those that will enter hellfire on the day of judgment. So as the devil descends onto the earth, he intends to win all humanity into his kingdom. So he has devised a means to sway humanity's thought and their belief in the Most High in order for them to believe in him. And this is the means he has introduced into the minds of humanity. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the devil have implanted the idea into humans' mind that they should create a statue with their own hands, and whatever they need in life, they should place that request before the statue. And as humanity began to do that, the devil passed behind to fulfill the will and the wish for them. This is how come idol worship spread among the midst of men. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, this idol worship in the ancient days, they call it the Baal worship. He said, the Most High have sent the prophet Elijah, and through him, many of these Baal worshippers were killed. Over 440 of them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that have put a stop to the Baal worship at the time. But as time goes by, this idea have changed again time after time. And as we speak now, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this idol worship have rebranded itself, and humanity have no knowledge about it, but rather following it, practicing it, and that is what is destroying the entire world. That is what is destroying the lives of men. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that humanity is now moving away from creating a statue to worship them, and now calling on evil powers by use of candles, lightening them in different colors. Some use the candle of a blue color, the red color, the black color. He said when they are using these candles, those who are using it knew very well that the candle is invoking some mermaid powers onto them. And that is what they are using. They themselves knew about it. And it's not of God, but yet humanity are chasing after this. He said some are also creating altars in their rooms, that is where they go to pray. And once they go there, they invoke powers, and spirit comes there to then manifest things unto them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is the greater part of the idol worship, because we are moving away from creating statues and now invoking powers to give instructions to them, and they manifest things we want. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, some are using liquor to invoke these powers. Some are using incense to invoke these powers. They are giving instructions to light the incense in a particular time, in a particular period, of which they use that to invoke the powers. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, all of these are idol worship, which is more powerful than the ancient ones of creating statues to go and bow to them. But yet that is what humanity are following. How then do we realize that invoking these powers is a form of idol worship implanted into us, introduced to us by the devil? Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, how then do we know? So that we move away from that practice, because it is that practice which is destroying the lives. It is that practice which is causing distraction unto the world. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that is why he's giving us this teaching, so that when we come into realization that invoking these powers are what is causing harm, what is causing distraction, what is causing problems in the lives of men, and we desist from it, to move away from it, we will not have the peace that is coming from the Most High. Amen. Ina ishma akata yeko ina do asasna do. Ya wo sunsun wojina anointing oil do. Ya wo sunsun wojina powder do. Sunsun wojina yinku do. Bi biara orokoro wo wiase. Biara yeko okure mo do sunsun jara. Sunsun jara oya jina. Ina ya wo sunsun na so mu huni. I was on some Casapana woman, I crossed a woman. Wasn't Casa woman in. Now, once I seen that, once I did, I had research, not I took part of the walk home. That's what would agree there with us. Okay, and the middle, and I said that I tell what I'm saying for visitor crowd. What's the seminar? I'll be a why to be. It's Trinity. Why, Papa, Mammy, Nanaba, them no room. The years from Bakra, and people was soon that most men in Pia Husson. As I walk, oh, yes. A papa, mammy, no in a bar. Those not about to have a car or to have Nasa.
ɛyɛ abosonsom na kagya ato kɔm ɔyɛ ɔdama ɛyɛ ɔdama dama mo so ni yɛ wura mo nko Persia Iran ma na ɔpɛ ne Iran wɔ so bi Greek na wɔwɔ bi mpo Africa Egypt na wɔ so wɔ bi wɔn nyinaa wɔ so na ba bɔ so daadaa na aborɔfo wɔde damo ɔsom abosonsom panyin na ɔwɔ mu wɔ ase ɔne kinsansom wɔde bra Africa nsa man kɔ mayɛ wɔda ɛnso dɛm dɛm nyinaa yɛ abosonsom wɔ ase na so huhu yɛ arɔkosɛm the cross da wɔkɔm mɛ ɔbosom panyin ɔna ɔde wɔkɔm wɔ no na ɛde wɔn adwene ato dɛ cross ɔde wɔkɔm ti biribiara ntumi yɛ ase bi na yɛ bɛma mo ɔma ɔkawa yɛkawa ɛhyɛ wo nsa na biribiara ntumi yɛ ɔhwee ɔyɛ bosom na akagye baasa ato ase ɔyɛ bosom biribiara yɛ bɛma mo pira na gidi ɔdɛrɛ dɛ na ase botum ayɛ na biribiara yɛ bosom ina da ayɛ na biribiara ase nti mo mbɔtɔm na akyɛ mo huro ntumtɔm da gida wɔ yɛ mo na nyinaa kwa ɔyɛ pa na mo hɔ a ɔwɔ na biribiara yɛ ho a wɔyɛ pa yɛ wɔyɛ twere da maa nsi dɛbi akagye nsu bɛ ɛsɛ dan mu akagye nsu bɛ ɛsɛ dan na ɛde wa adana to nsu na ɔsɛ wo dan mu nsu na ɔsɛ kɔkɔɔ no mu nsu na ɔsɛ wo stɔɔ ɔma wo da maa da yɛ ɔyɛ bosom ina da ayɛ ho na mo rebrɛ nti sɛ mo yɛ da mo na nyinaa apa mo nyinaa ho tɔda. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous enseigner ce que nous ne savons pas. Il nous dit que lorsqu'on parle de l'huile d'onction ou l'huile d'olive, il y a des esprits qui se tiennent sur ces huiles-là. Et lorsqu'on parle de parfum, il y a certains esprits aussi qui suivent. Et lorsqu'on parle de poudre, tout cela, il y a des esprits. S'il n'y a pas d'esprits qui y sont, tu vas voir que tu vas utiliser, mais ça ne va rien faire. Mais aujourd'hui, c'est toutes ces choses-là que nous occupons et nous utilisons. Et le comble, il y a certaines personnes qui mettent des chaînes de croix sur leur cou. Et ils nous disent que les chaînes de croix, la croix, c'est une certaine planche qui est longue et il y a autre aussi qui est court. Et ils ont fait une croix avec ces deux planches-là. Aujourd'hui, nous faisons des chaînes avec et on met sur nos cou. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des intellectuels qui n'arrivent pas à chercher le sens de toutes ces choses qu'on occupe, toutes ces choses qu'on utilise, on met sur nos cou. Il nous dit que cette chose-là, ça représente la purité. Et il nous dit que la purité, c'est des choses qui viennent de ce fait, l'esprit qui était adoré au niveau des Romains qui sont à Rome. Ce sont des personnes là qui utilisaient et aussi des gens aussi qui sont au niveau de Poissy. Et ces personnes-là qui utilisaient ces choses, c'est un esprit qu'ils ont adoré 700 ans avant la venue de Jésus. Et il nous dit qu'aujourd'hui, ils sont en train de camoufler avec le christianisme. Et lorsqu'on dit que ces trois choses qui est la Trinité, c'est la mère, le Père et le Fils. Et quand c'est comme ça, quand tu pries cet esprit, tu fais le signe de croix. Donc on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les idoles que tu es en train d'adorer. C'est l'idolâtrie. Tout cela en fait partie des esprits du démon. Et nous disons que nous n'adorons pas. Où on utilise ces poudres, on utilise ces huiles d'onction, on utilise ces parfums et on utilise ces croix. Quand c'est ainsi, c'est les démons que nous sommes en train d'adorer. Il y a certaines personnes qui s'en vont recueillir de l'eau, bénissent, viennent déposer dans leur maison. Certains qui prennent des bagues et ils portent sur les doigts comme des alliances et ils disent que c'est un truc qui les protège. Et ta pensée, ton idée est focalisée sur ces choses-là qui sont déposées dans ta maison. Tu te dis donc que si j'ai ces choses-là à main, ou bien si j'ai ces choses-là qui sont déposées dans ma maison, il n'y a pas de pouvoir qui peut contre moi. Et quand c'est comme ça, ton idée est arrêtée dessus, tu te bases là-dessus pour marcher, tu dis donc que c'est ça qui fait prospérer ta vie, c'est ça que tu utilises et que tes choses marchent. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit quand ça devient ainsi, et que tu t'attaches à cette chose, c'est les idoles que tu adores, c'est dans l'idolâtrie, c'est le démon que tu es en train d'adorer, ce n'est pas Dieu. Alors si tu veux avoir la paix, il faudrait que toutes ces choses-là tu enlèves sur toi et que toi, ta personnalité reste neutre. Quand c'est comme ça, c'est que tu es en train d'adorer l'Éternel. Il faudrait que tu t'écartes de ces choses pour pouvoir avoir la vie éternelle et adorer l'Éternel réel pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continued, and he said to us that evoking powers with whatever items we use on earth here is an idol worship. He said, yet we, humanity, have no knowledge about it.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if you go to buy an oil which we term them to be the anointing oil, and we use that to evoke powers, he said, yes, it's an idol worship. When we use the lavender, it's an idol worship. Whatever we use, the pomade, the powder, whatever we use to evoke powers, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is also a form of idol practices that we are doing, but yet we had no knowledge about it. And he said, the bigger of it all, the bigger of this idol worship is a cross that we buy with our own money and then put it in our necks. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the necklaces that are designed in the form of cross and we wear them, he said, this is one of the greater form of idol worship. Yet, our minds are not up to that level. He said, this is because the idol worship, which is in the form of the Trinity God, called God the Father, the Son, and the Holy Spirit, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is an idol worship that exists long ago. And at that time, they named it God the Father, the Mother, and then the Son. That is the name they gave to this Trinity idol. And that is what have been rebranded. And then we go to buy this cross and put them on. And always we drew our hands across the body to show that, yes, we are following the Trinity worship. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is a greater part of the Trinity idols that we are worshiping, but we had no knowledge about it. He said, this idol worship exists long ago, before the coming of Yeshua, whom we call Jesus Christ. He said, this idol worship exists for over 700 years before the coming of Yeshua, whom we call Jesus Christ. He mentioned some countries that are following these Trinity idol practices. He mentioned Rome, he mentioned Persia, he mentioned even Egypt in Africa. He said they are all having these Trinity gods that they worship at the time, before the coming of the Yeshua, whom we call Jesus Christ. But he had nothing to do with Christ. But this has been rebranded, and even scholars who are well educated are following it now without proper thinking about it. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is this that is causing more distraction unto us, the people on earth, but yet we had no knowledge about. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, since we are following this idol worship, how then do we liberate ourselves? How then do we free ourselves from the troubles that are happening in the lives of men? He said we are going to struggle for a longer period. We are going to suffer for a longer period before we liberate ourselves. And how can we liberate ourselves? Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, unless we make obedience to the teachings is given unto us, and then we take ourselves out of these practices. We move away from the Trinity worship. We move away from invoking powers. We move away from the idol worship that he is giving teachings unto us. It is that we will get ourselves liberated. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if we do not desist from that, the problems will not depart from us. He explained to us that this is the idol worship that is destroying humanity, and hence we have to move away and be obedient to his words, and that is how we are going to liberate ourselves. Whatever we have as earthly items given unto us, that we focus on it, whether it is water, whatever it is we place in our rooms, that we focus on it, that this item will help me to do this in life. This item is what is guiding me in life. This item is doing this for me in life. He said, when that idea is conceived in you, then you should know that that thing becomes an idol that you are worshiping. And it is not of God. If we do not desist from it, problems will never depart from us. Amen. Anybody now, anybody is a plan for the matter of woman. And say, my matters, can't say your home. Yakasa, like when you could be about Pimosa Sudu, but morning years soon. Or also, Papa, or be able to bear one car. It was still, they put what I was saying. Now, don't prepare. Yes, my son. The matter was saying, as an obas, the man of American would assassin. Yes, it was. Matthew chapter 6, verse 9 go. The meeting was Sunday. As a mobile player, one cadam. Nature was a motor. One is in right. One young power assassin to death was so. As a month say, I don't care what's on Rastas. As a one of the about the Bible from Sweden to Yassi, Emma Muslim, one of us. As I'm making one or so on uncle, I hear them lying in the uncle with that. As I
protein na sa na ba. Daman yakasa. Ade be fiase. E ba de Yakobon ke. Awofa wa ba. E ba de Yakobon ke. Obotu na ho ho. Ba de. Ada Yakobon ke na tonton. Oso ke mi na iraje ko. Ada wo ye Yakobon ayen. E wo tonton. Ona do kene. Zo sa ka che Samaria no ba. Mu siate. To bia kwa so bera. Te maba ye bia kwa so bera. Eso ko de ma to so mu. Oso ye ba e fidu no ye wo mi. Ama na wo ye pa ye da pim pe furu no. Wonya wo sra mwa. Wo wo akwa na bi siate wo de bere bodo. Wo kele si ye da na wo mi. Na wo ye pa so. Nso wo sra mwa na 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 asne. Hwe wo ma na mu. Wo ye pe wo gana. Oso ba yi sa yimzi Yakobon yimzi wo ha. Te bi o kwa ko mani na. Se do bi yi wo pia to. Yesu de man se Yakobon ma ato na pe wo so on na sasiru. O so on ko se na ba sasiru na yi ya ko bi. To kwa me ko na be de se de. Amaya so dra mo. O ba ta bra dada. On ba. Oso ya be no magana ate. Wa puta. Aso de kan. John chapter 4, verse 20. And then the answer of people you do. Now, who said Jerusalem, Libya, or said the pastor of work? This is said, Oba, you visit the Damaraba, India people you do. And so the Jerusalem, whom was served the time. Whom serves are meaning, yes, serves are meaning, was sent there. Quite a few for the Damaraba, and when you do. Then the person was They are trying to say most of the solution Yakobon na also na mo ba asase go oyi device no Yakobon na also ba. Then you should ba so on every no kwere ka proper. No that kind of kwara so bi baba. Why no why no? It's in an search ka. Na abo ko yan se bi. So that ya kala say improve that one na we o sika se say per. No be why am o won ko hempo. So you know ba o ko you da akọ kelisi. Emo yin pase. Other than ba na yebu. Then no kwara sonkon asoma so ya dede. No kwara kwan we be slava se me da. O so to Christian then mo Pentecost na ka ba Roman na Martyrs na no ka. But today mo mi sa so mera. E ba na kwara. Kaka o ba so no. Osu be je osu bi do kwara. Yin dem be je share nasu. That's so good. Because the more she na Yakobon ye, o pele nipa ye. O wo nipa e ya wo bodo. E ye wo se bi ka mo ye bi. Nti Yesu hu da, e so ba esi wo bi asu. E po ho ze plan ka san po ya no so wo po wo bi nipa bi wo mu. A wo wo ye twi bi do. No wa ye wa be na do ma wo ho. Asa pisa ba bi obi wa be wa fa asam. Still asa wo ho. O da bi. I don't see what we're doing now. Yakobon na ato pe so yo ba sase oba sa obi de beja aso gen tontom som de bodu de won e ba wona wo nyina obi e wa wo ke bi che na obeti ana ya di mba de onjo fe no ye oba da ma na bi aso bi no ro ba sa da da ma amojeji no so mo ho o se ma de me ona no ko sam no ona no bo mo ye ba obi ma wala mi de pe yi ona no bo ya ba yi so that we also go through one kind of man ya one kasa na kaje na mo ya ni da mo abosonsumi da mo ya ro se ti pa ejo meri na gana de ejo meri na pa e di yin pa kumpo also on for mo kwa bi da namba ida mo waji mo hu ba na mo ata hu ba na mo yere wo sma whatsapp ba na ma ba bolon se one time one year. One person that you no do. Nti braso. Na yimpa biara. Otu no ke bo bra Yakobon no sum no mu. Na eyim kotin no sma se bo bra ma na aje mo. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous enseigner. Il nous dit que cette pratique était là depuis le temps, bien avant que l'Éternel envoie Moïse. Et durant le temps de Moïse, jusqu'à ce que la venue de Jésus,
Jésus lui-même fut parlé de cela, car tous ceux qui sont venus en tant que prophètes ont lui à parler de cela, les idoles et les idolâtries. Son éminence, Somafo nous dit que voici pourquoi Jésus a dit que nous devons demander. Il a montré dans le passage de Matthieu 8, là où on nous parle de lorsque Jésus était en train de montrer à ses disciples comment prier. Et il a dit que dans la prière, arrivé à ce moment, il dit, Éternel, que ta volonté soit faite sur cette terre comme on le fait dans les cieux. Il nous dit que c'est cette petite parole-là, c'est que nous devons faire. C'est que l'Éternel va faire venir pour que nous puissions avoir la paix. Et son éminence, a continué et a dit que les idolâtries que nous adorons, toutes ces choses-là, raison pour laquelle nous souffrons. Nous partons prendre de l'aide, nous partons chercher certains parfums où nous mettons dans nos maisons et nous espérons que ça puisse réagir pour nous. Et toutes ces choses que nous partons prendre, ce sont ces choses encore qui viennent à la contre de notre vie. Et dans cette ainsi, nous accusons. Son éminence a continué et il a parlé de là où Jésus parlait, donc il était dans le livre des gens, là où Jésus parlait à la femme samaritaine et elle disait que c'est sur la montagne qu'on prie au niveau de l'Israël. Alors Jésus a répondu et il a dit, un temps viendra où on ne adorera pas ici. Il a dit que le judaïsme est la religion dont l'Éternel a dit à Moïse et il a fait venir au niveau de l'Israël. C'est Dieu qui a fait venir le judaïsme. Et il nous dit que c'est dans le judaïsme que Jésus est resté. Jésus n'a pas créé l'église, c'est bon. Il a adoré dans cela, mais il a pu parler à la dame. Qu'un temps viendra où nous adorons. Nous adorons plus au niveau de l'Israël et ça serait dans les autres contrées. Son éminence, on nous demande qu'est-ce que Dieu désire, qu'est-ce que Dieu veut. Alors il y a un frère qui a répondu et il a dit que Dieu aime les adorations. Son éminence nous dit que dans les cieux, c'est ce que les anges et ceux aussi qui sont les élus qui sont dans les cieux qui font. Il faut adorer l'Éternel, le glorifier, le magnifier. C'est ce que l'Éternel aime. Alors la religion de l'Éternel qui est arrivée dans son nom et à son lieu de son, voici ce qui signifie il faut glorifier l'Éternel. Son éminence nous dit que si les pauvres savaient que, en venant ou s'ils entendaient que, en venant dans la religion de l'Éternel, ils ne seront pas abattus, tu verras que les pauvres allaient envahir ces lieux. Mais nous les humains, quand il nous dit que nous ne réfléchissons pas, nous sommes comme ces bêtes-là. Et il nous dit que quand tu regardes au niveau de notre nation, quand tu cliques au niveau de l'autorité jusqu'à descendre, il y a déjà la religion de l'Éternel qui est arrivée. Ça fait pratiquement 10 ans que la religion de l'Éternel est arrivée. Mais à cause des idoles et à cause de notre manière d'adorer les idolâtries que nous suivons, lorsqu'on nous parle de la religion de l'Éternel qui est arrivée, nous refusons d'accepter cette religion et nous sommes là. Regardons comme les gens meurent au niveau de notre nation. Quand tu écoutes le Ghana, les gens meurent plus. Pourquoi nous mourons? C'est à cause de ces idoles que nous suivons. C'est à cause de ces pratiques que nous sommes dedans, que nous pratiquons et que nous mourons comme ça. Nous devons nous mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivée. Comme il a été mentionné le temps de Jésus, que lorsque le règne de l'Éternel, ce qu'il désire dans les cieux viendra, actuellement c'est arrivé. Nous dit qu'un moment viendra où toutes ces choses-là qui sont des idolâtries vont quitter sur cette terre. Quand la religion de l'Éternel va s'enraciner dans notre nation, nous verrons que toutes ces choses-là vont s'éloigner, ça va faire disparaître les idolâtres. Et tu vas voir que les choses vont changer et nous allons aller de l'avant. Il nous dit qu'il y a certaines personnes qui souffrent et ils disent que c'est leurs mamans qui sont à la base de leur souffrance. Quand tu vas chez les pasteurs, ils vont te dire que c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton frère qui est à la base de ta souffrance. Excusez-moi, il nous dit donc que ce n'est pas eux qui sont à la base de leur souffrance, c'est du mensonge qu'on te dit. Mais ce sont des choses que tu allais prendre, des pratiques que tu allais prendre, des parfums qu'ils t'ont donné, des petits parfums que tu allais prendre pour venir déposer dans ta maison, tu es en train d'adorer. Ces parfums-là, il y a des esprits qui sont derrière. Et tu vas voir qu'après, ces esprits encore vont se retourner contre toi, vont commencer à t'emmerder. Ces petits vont commencer à te fatiguer, ils vont commencer à détruire ta vie et nous mourrons. Et nous disons que ce sont nos parents qui sont en train de vivre, ce n'est pas nos parents, mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de notre souffrance. Il pose la question, qui n'a jamais utilisé ces genres de pratiques? Nous utilisons, nous tous, nous qui sommes là. Il faudrait que nous nous éclatons de ces choses et que nous adorons l'Éternel, on s'attache à l'Éternel, on se met dans la religion de l'Éternel qui est arrivée, dont son nom est assemblé de notre souffle, on adore l'Éternel, afin que nous puissions avoir le salut. Il est temps que nous nous réveillons, il est temps que nous quittons ces pratiques
l'Éternel afin que nous soyons dépendants et libérés de ces choses-là. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continued with the teaching, and as he explained to us, he said, the idol practices that exist in the ancient days to which they manufacture statues and worship them, that is fading. And the one that has been introduced by the devil now is for humanity to invoke powers. And those powers we call upon are those that are destroying our lives now. He explained to us that yet to call on other evil powers to help, to ask of help from them, exists long ago. That many of the messengers who were sent onto the earth came to meet it that way. Up to the time of Yeshua, whom we call Jesus the Christ, even when he came, he noticed that the people of Israel who had the knowledge of God, there are some among them who are also calling on powers, who are invoking powers to live life. And so he noticed that upon the teachings that the messengers of God came to give to humanity, still there are some red flags among them who are calling, they are invoking powers to live life. And for that reason, he thought about what will happen so that all this will cease on earth. He said that is why Yeshua, whom we call Jesus Christ, upon noticing what will come for humanity to stop invoking evil powers to live life, he then taught them this. And that was what was read to us in the scripture in Matthew chapter 6. Mentioning that Yeshua, who called Jesus Christ, upon realizing that there is one thing that when it comes onto the earth, humanity will stop following these idols and stop invoking these powers. He then taught them that, which was read in Matthew chapter 6, saying that Yeshua, who called Jesus Christ, taught them to pray and say that our Father who art in heaven, hallowed is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the Yeshua who called Jesus Christ realized that it is only the will of the Most High which is done in the heavens. It is it that when it comes onto the earth, humanity will all follow it and stop invoking powers and stop following the idol or the satanic worship. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo then asked that what is the will of the Most High? It is it that, as we mentioned, that it is exhortation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, yes, it is exhortation, and that exhortation is what the heavenly populate practice there. They always exhort the Most High, and that is what they do there. It is this that Yeshua, who called Jesus Christ, because he is aware of it, he knew that when that comes and humanity are practicing it, they will stop following idols and the satanic powers. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that what the satanic worship do to humanity is to cause distractions among the lives of men. And that is why we follow it and our lives are in distractions. He said, he then asked that at the time that he brought the true worship or the true religion of the Most High unto the midst of the people of Ghana, up to now is heading about 10 years. But yet, the people are still sitting idle. The people are still sitting idle without thinking about coming into it. They feel like this is something that they will not be part of it. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he classified all of them to be acting like animals. He said this is his reason of seeing humanity in the nation Ghana to be acting like animals. Because if somebody have come to introduce to the lesser animals that, look, when you come into this fence, nobody can slaughter you when there is a festive season. They will not slaughter you for their meals. All animals will come and gather in that fence just to gain protection. And so a religion which has come, a will of God, a way of life of the Most High which has come, giving the faith to humanity that you are going to gain protection from these evil powers, but yet we are looking at it and we are just seeing it ajar in a way. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is why he classified us to look like animals. Then Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continued and said to us that this is the will of the Most High that had descended onto the earth. As Yeshua, who called Jesus Christ, came onto the earth and asked the people to ask or eat, he said he again said to the Samaritan woman, which was read to us in the book of John, saying that the Samaritan woman was told by Yeshua, who called Jesus Christ, that you people worship what you know, but we worship what we know. And that a time will come that it is not upon this mountain that you are going to worship the true God, and that the true worshippers will come
who will worship the true God in spirit and in truth. It is that time that has come now. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is what we never ask our pastors, we never ask in our churches. That if we really learn and we ask questions, we would have stopped attending churches, we would have been sitting at home until when he comes. Yet we never learn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, we lack the knowledge of God. That if the scripture is saying, as Yeshua who called Jesus Christ came, he came to continue to fellowship with the religion that Moses have introduced to the people of Israel. That is what Yeshua who called Jesus Christ have come to fellowship in it. He never established any form of worship or any form of religion of his own. And so if he is worshiping through the religion that Moses brought, yet he is saying to the Samaritan woman that a time will come that the true worshippers will come, who will worship God in truth and in spirit, then they should know that there is another new thing that will come. Again, he continued to say that is what the Most High will, and that is what he like humanity to practice. He said it is the same as what he has said in Matthew chapter 6, that they are to pray for it to come. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo has said that the will of God is what, when he comes onto the earth, humanity will cease following idols, will cease the satanic worship on earth. But yet we are not thinking properly to follow this. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the true religion, the true worship, the true way of life of the Most High, it is it that has come now. If really we would like to take ourselves from the troubles of the evil powers, the satanic trouble, the satanic powers that are causing harm to humanity, we would like to see ourselves liberated from it, then we have to convert our ways and come into the true way of life of the Most High, call us to those who descended onto the earth now. Amen. Asafo marampo enisipo na kwampo woyina da asase tu wode yaduma nsako asafo ko nisipo ayado power de na wode ma wo ma se woyino oyemwetia e kwa wode wechi ma igware e kwa wode wechi ma epue wode wechi za wode ma wo bele susu wode wechi se se wode wechi na bele na ho ato bẹ́ẹ̀ni àwọn kọ́ wọ̀ sàásì ní ha ọdún àwọn tó wẹ́kiri náà wà lákàjì wà kásá lákàjì ihun ya nsa na gbogbo ya kọ́kọ́ ní sùn ní mọ̀ ẹwọ́n bù ẹ̀sọ́ sùn kọ́kọ́ ní jẹ́ mẹ́rẹ̀ ẹ̀dẹ̀mẹ́dẹ̀mẹ́ yẹn ẹ̀tùkù sùn wọ́n tó gùn kọ́ ẹ̀tùkù jẹ́ wọ́n tó wẹ́kiri asùnjẹ́ ká hún èyí ni wàá sí ọmọ yẹn náà asọ́fún gbogbo wàá sí ọmọ yẹn kúrò asọ́fún ọmọ yẹn kúrò wọ́n wàá sí ọmọ yẹn kúrò osana za sebiro ndempo ta abafra wakro oni sindo hoya adama esma pro onko no wakana asoro abibro ko kese o le ko kese ndi na abosoma wo odemo enti ayi buye na ha wo kisa ba ha sa da mun mai na asi wota wa yan nti hu bibia da hele mbe bosumi to wa chiri hu osana bosumi sa abosom de pele esu a obia na esu owo nto wanye na bomba ye be na enum no hu oba ha be na so gamna ko kono ye yi wo da muslimu enti mo wanye na ka tun be da ero hu nka ni hu nto mo kra wanye nso wo do bibia na yo wa obia wodino mo wodo wachi wanye mo da why was a bigger baby? I will come home. No, I see, Brasso. The Ghana in Argent now, Copa the Bonnet. Or the Edma, the Benashi. Bianca Edma, no, upon your Ancasana home. Now, I was support upper madam, what I couldn't see up on. I was, you know, better what I would in the whole crowd. Son Éminence. Son Éminence. Son Éminence. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous enseigner
Il nous dit que les pasteurs, les féticheurs, les marabouts et aussi les commiants, toutes ces personnes-là sont à la base. Et ces personnes-là utilisent les mêmes esprits du monde pour travailler. Son éminence, Somafo nous fait comprendre que souvent nous partons chez des personnes pour aller chercher de l'aide, on te donne de poudre. On te donne de l'huile d'onction. La poudre que tu as mise sur ton visage et que tu es en train de partir, il y a des esprits, des pygmées, des nains qui te suivent. Et tu vas voir que dans le monde spirituel, ces esprits te suivent. Toi, tu ne sais pas. Tu es allé chercher de l'aide chez le pasteur, tu es allé chercher de l'aide chez le marabout et tous ces médicaments ou toutes ces choses-là qu'ils t'ont donné pour t'aider. Tu vas voir que dans le monde spirituel, il y a des esprits qui te suivent. Si tu allais au moins chez 30 personnes, ces 30 personnes-là, ces esprits te suivent et chacun a son obscurité qui l'occupe. Il y a des gens qui disent que moi, je suis sorcier, alors je vois, rien ne peut m'intimider. Son éminence, Somafo nous dit que ces esprits que tu allais chercher, peut-être qu'ils sont 6. Il y a ces 6-là, chacun a son obscurité qu'il utilise. Chacun a son pouvoir qu'il a. Alors, tu vas voir que toi, ton pouvoir arrive à atteindre 2. Alors, c'est les 2 que tu vas découvrir, c'est les 2 que tu verras. Mais les 4 autres qui en font partie des 6 autres seront cachés et dans l'obscurité, ils sont en train de te faire du mal dans le spirituel. Quand tu marches, ils te suivent. Ils disent que même si tu prends ces choses-là et que tu t'en vas jeter, tu as jeté les choses, mais les esprits qui y sont te suivent. Tu as vraiment jeté la poudre et autres, mais les esprits te suivent. Son éminence, Somafo nous dit que c'est maintenant que la religion de l'Éternel qui est claire est arrivée. Alors, dans notre religion, quand tu viens, toutes ces choses-là, tu ne vas pas avoir aussi. Lorsqu'ils te baptisent du baptême du feu et du Saint-Esprit, tous ces esprits-là vont disparaître de ta vie et tu vas voir que tu vas mener une vie normale. Il nous dit que tu allais chercher de parfum, tu allais chercher de l'eau, tu as déposé dans ta maison. Tu vois que les esprits ils sont dans ta maison, tes esprits te suivent. Alors, quand tu dors, toi-même, tu n'es pas humain, tu ne peux pas avoir ta liberté, tu ne seras pas dépendant de toi. Car ces esprits-là sont avec toi, ils vivent avec toi, ils marchent avec toi. Alors, ils vont importuner et ils vont fatiguer ta vie. C'est à cause de cela que nous souffrons. C'est la raison pour laquelle il nous dit que personne est humain, car ces esprits sont dans ta vie et tu vis avec eux. Il nous dit que quand tu viendras dans la religion de l'Éternel et qu'il te baptisera, tu vas voir que ces esprits-là s'écarteront de ta vie et que tu auras ta liberté. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, mais la semaine prochaine, il prendra la peine encore de nous expliquer plus, car nous sommes dans des difficultés à cause de ces choses, à cause de ces idoles, à cause de ces esprits qui nous suivent et qui nous fatiguent à longueur de journée. Alors, il prendra la peine de nous expliquer mieux, pour que nous puissions mieux comprendre. Il est temps que tu te détaches de ces esprits pour te mettre dans la religion de l'Éternel afin d'avoir ta liberté et être dépendant en tant qu'un humain. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ continue and then he said to us that this knowledge that he's enlightening us or impacting into us is huge, and that if he is not able to complete with it, next week he's going to continue for us. And yet he said to us that the idol worship comes in so many ways. That the one that is destroying us now are the ones that are coming from our pastors, the ones that are coming from our mothers. He said, yes, all the things they give to us, said whether they give us to smell or they give us to bath them or they give us to steam bath them, or all of them are evil things, they are satanic powers that we give ourselves to. That in whatever ways you have seen it, one have moved to the lives of the pastors, the malams, and then the fetish, and they have given you some evil powers to use. He said, and whether they give you the talisman to put on your waist, or they give you the ring to wear, or whatever they give unto you as an item that has been administered to you to use, that it is an evil power that one day it will come to fight against you and destroy your life. If we do not move away from this, our lives will never be in the proper dimension. Distraction will always be our portion. The difficulties, the hardship, the diseases and ailment, the death rate that is on the rise is what we will be experiencing until when we move away from it. This is the place that we will come to get the true knowledge of the Most High. This is the place that we will come to be enlightened in order to move away from things that will destroy the lives of men. So, will mention to us that yes, at this time, the true knowledge has come. So we who are new and are listening,
we should prepare ourselves and make our minds to have a change for our own selves in order to liberate ourselves from these evil powers. He mentioned to us that these evil powers, no matter how we claim to be powerful, they will definitely get us. Because divinely, the Most High God has made it that each and every power and the divine darkness that they live in. So they have their divine darkness that they dwell in. Then some dwell in the divine darkness that is about the number 1, some in 2, some in 3, some in 4. So when you claim you are a wizard or a witchcraft and you can see things speaks to you, according to Yawoh, whatever it is, this divine darkness and the evil power that dwells in them will definitely get hold of you. Because if your power can perceive up to about the third darkness and third divine darkness, there are some that are dwelling in the fourth one, in the fifth one, in the sixth. So they will definitely come and fight against you and get you and destroy your life. So do not claim you are so powerful enough and nothing can happen to you. There are powers that when they get up against you, they will definitely put you on the ground. They will definitely destroy you. The only way we can get ourselves liberated, can get ourselves protected from these evil powers, is to come to Him, so that He will get us baptized with the Holy Spirit and fire, and that gives us enough protection against these evil powers that are destroying humanity on earth. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that is the only way we can liberate ourselves, by converting our way into the way of the Most High that has come now. The religion of the Most High that has come now, the true teachings that has come now. When we convert our way into it, and we receive the Holy Spirit and baptism, the Holy Spirit and fire baptism from Him, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, that is how we are going to liberate ourselves. And we will not realize that our lives will be in a proper dimension, our lives will be in success, and that is how we can liberate ourselves. Other than that, problems will never depart from us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh said he would end here. Around time when he gives teachings, we urge you to go on the social media handle sharing videos of him. What we are saying is this: if you want to watch him again and again to understand the teaching he's giving unto us, you can only find these teachings on Okibia TV on all the social media handles. Whether TikTok, YouTube, Facebook, you can get these videos to watch. Again, Akimpa TV Official, also sharing videos of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. If you are using your television, then it's Akimpa TV on the multi-TV box. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh is the true messenger of the Most High sent to us in this end of days, of which He gives us teachings which are clear, not to manipulate us, not to lure us, not to lead us onto His side, but rather guiding us onto the right path of worshiping God in order to get ourselves liberated, get our freedom, get our success on earth, and at the end of it all, we attain salvation on the day of judgment. Through His teachings, He urged us that yes, as some have sacrificed their time and their will and their powers to help God's kingdom to be established on earth, we who have come to meet it in this end of days, we can also do same. And in this end of days, it is financial strength that helps to push every activity, everything we would like to do. So wherever you are, if you donate, if you offer willingly unto the Most High to see His kingdom established, there are blessings that will come unto you. Many are doing so, and they are all giving testimony to what they are receiving. So if you are listening to us, your question will be, how can I offer willingly? How can I send my donation? How can I send my contribution? This is the way to do it. When you come to the holy grounds in the Buffet top, there are offering bowls that have been constructed in a concrete form, painted black, and then a white strip in the middle. There are slots around them. You can go and insert or drop your money into these offering bowls. And if you cannot come here, these are the contacts that you can send your offering or your free will offering onto. And the contact is 0543 466 275. 0543 466 275 or 0598 776248. 0598 776248. When you send money onto these numbers, the name that will come is Asude Itutunsun or Yawoh. When you see this name, then you get to understand that your money is going to the right source. What is left for you to do is to wait patiently and wait unto the Most High for whatever reason you are sending the money
for it to manifest, so that you also be one of the people who come to give testimony about the gods that has come, the will of the Most High that has come on earth now, and His way that is being taught unto us. The blessing is all overflowing around us. Tap into it and live a successful life. Again, if you want to meet Ɔkrɔnkrɔnyi and Somafo in person, it's located in the Kofi Hotel. If you are traveling from Takali area or Kumasi area, get a car that is heading towards Winneba Junction. Right after my DC, tell them you are light at Eswishia. If you are coming from Greater Accra area, get a car that is heading towards Cape Coast. Right after Apam Junction, tell them you are light at Eswishia. At Eswishia, tell them you are going to Rabbi. The taxi drivers will bring you to the holy grounds to meet Ɔkrɔnkrɔnyi and Somafo in person. It is Him whom the Most High God has sent, and He has brought to us the true festival of the Most High, which lasts for 7 days. This festival will commence 20th of August. So if you are listening unto us, get preparing and then come and be part of the festival. This is a festival that holds success, that holds forgiveness of sin, that holds healing, that holds whatever that helps humanity to live a proper life and a comfortable and a healthy life. So if you are listening at home, get yourself ready. And on the 20th of August, you will come to the holy ground to celebrate with us, to have your life changed and new things come into your lives. Thank you. Nous vous donnons des informations. Nous vous donnons des informations au cas où aujourd'hui est dimanche, tu n'as pas pu suivre maintenant ce que nous sommes en train de faire et que tu aimerais écouter la parole de son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Ne t'en fais pas, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas taper Agrément TV officiel ou bien tu vas taper Audidia TV et tu vas voir tout ce que nous sommes en train de faire et tu vas réécouter la parole de vie dont son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous enseigne. Bien aimé, je suis en train de te donner des informations. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, tes soucis, tes fardeaux, ne va pas ailleurs. Tout le regard au niveau de notre nation qui est le Ghana, au centre de Ghana, et tu viendras à Ekufi et Tom. Il y a celui-là qui est le messager dont l'Éternel nous a envoyé dans nos derniers temps pour sauver toutes ces personnes-là qui sont abattues et attristées. Son nom est son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Et tu vas tourner le regard au niveau de Ghana, le centre de Ghana qui est Ekufi et Tom. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu veux venir, que tu quittes au niveau de ta Koradi et que tu veux venir, tu prends un car allant à Accra, arrivé à Montessi, tu diras que tu descends à Esochia. C'est comme ça aussi si tu quittes au niveau de Accra, excusez, et que tu es en train de venir, tu prendras un car allant à Cape Coast, arrivé à Winneba Junction, tu diras à l'apprenti que tu descends à Esochia. Arrivé à Esochia, tu empruntes un taxi, tu dis tu t'en vas à Rabi. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est là, il est disponible du lundi au dimanche. Il est là du 1er au 31, à n'importe quelle heure tu peux venir. Bien aimé, il y a ce que nous disons qu'il faudrait que tu donnes afin de pouvoir recevoir. Dieu, lorsque tu lui donnes, il ne t'abandonne pas. Tu vas faire des offrandes pour pouvoir aider l'œuvre de l'Éternel à avancer. Elle n'est pas obligatoire, mais il faut donner pour pouvoir recevoir dans la maison de l'Éternel. Il faut aider l'œuvre de l'Éternel à avancer pour pouvoir te recueillir la bénédiction. Alors voici les numéros que nous te donnons, ce sont des numéros dont tu peux faire le dépôt dessus, c'est mobile money. Il y a les 05 43 46 62 et aussi 75. 05 43 46 62 75. Il y a les 05 98 77 62 48. 05 98 77 62 48. Ces numéros-là sont des numéros mobile money. Au cas où tu veux faire ton offrande, il n'y a pas une somme à exiger. Ça va dépendre de toi. Quelle somme tu veux donner pour aider l'œuvre de Dieu. Et si tu viens aussi au niveau du ciel ici, il y a des caisses d'offrande qu'ils ont fait en dur qui est peint en blanc noir. Tu prends ta somme, quelle que soit la somme que tu as ou ce que tu as prévu, tu prends, tu dis ce que tu désires et tu mets dans la caisse d'offrande. Tu vas voir la main de l'Éternel se manifester dans ta vie. Je suis en train de te dire qu'il y a des temps dont nous faisons la convention ou des rencontres où on appelle les conférences. Et notre prochaine conférence aura lieu en août. Nous sommes en train de te dire pour que tu puisses te préparer à pouvoir prendre part et aussi à pouvoir venir voir la gloire de l'Éternel. Ici, nous n'allons pas t'attaquer. Viens de tes propres yeux et tu vas voir l'Éternel se manifester dans ta vie. Nous te disons merci.
na yambo mankada Rabbi Yabakun Sikara Rabine Oyana Kwafu Sikara Rabine Waziro Sikara Rabine Waziro Sikara Rabine Zene Zena Sikara Rabine Oh no, Rabbi, no, na, oh yeah, bako. Oh no, Rabbi, no, na, oh yeah, bako. Oh no, Rabbi, no, na, oh te waniche. Oh no, Rabbi, no, na, oh sayarwa. Oh no, Rabbi, no, na, oh ma bawo. Oh no, Rabbi, oh ma brabo, yeah. And say, Mama, na yambo mankada Rabbi Yabakur. Say, Gara, Rabine, Oyana Kwafu, Gara, Rabine, Zene, Gara, Rabine, Odura, Gara. Rabbi, Abateura, Segara, Rabbi, Neti, Rabbi, Akase. Mamma, the memory of 2 man pipe boom, Maujetina, Embraha. You were 2 empire boom. Mamma, the man pipe way and pipe one, you do. The Mitsim Wajini in Ambra. Mwajina, engineer that, or 2 for young couple was so bas, I have called. No, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔno tumfo Nyankopɔn na so na ɔsoman. Ba me enye gedi dam gina do ido a. Ɔha bi ade be bia yebo we bia na bibia ɔkɔ. Rabbi yakase. Dementi ogina ndweme do. Emi na ɔwo nyina ya yakore yanto ndweme ndweme. Ni yehu Nyankopɔn na enyum yam. Amen. Rabbi ne ndwoma so ampa wojo ma so. Messenya me Somafo na nyoma so ampa sa wojo ma aso when you so wojo ma so when you so wojo ma so when you so wojo ma so para wojo ma aso when you so when you do my song, when you say, when you do my song, when you say, when you do my song, para, when you my, I saw when you say, when you do my song, when you say, when you do my song, when you say. Wojo ma so para wojo ma so when you say wojo ma so when you say wojo ma so when you say wojo ma so para wojo ma so when you say wojo ma so when you say Ojo maso, ojo maso, maso para ojo ma, aso ojo maso, ojo maso, ojo maso, ojo maso, ojo maso, ojo maso, ojo maso. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Fantastic.